You are tuned to OwanaPaedia, the one-stop center for the history of Uganda and the rest of the dunya. Tony Geoffrey Owana is my name, and in charge of all operations as usual is Herbert Semiano, son of the fallen Corporal Matov Samuel, who by the grace of God left me with that young man, and we do a lot of work. I told you continuity is assured here with Herbert Semiano and elsewhere with my agenda Semakula. Don't worry. I've not come to make a will, but to bring back the history of this country so that you make informed choices. Tony Owana really loves our history. He has a passion for doing research, and he shares all this history with you so that you can make informed choices. Banange, have you subscribed to OwanaPaedia? I don't know what you are waiting for. And he shares all this history with you so that you can make informed choices. I am called Mugira Idris. I'm called Isa Ahmed Luima. Amanya gange bamta Hassan Haruna Luima. Nina emyaka 27. Ndi muto wa Isa Luima. I joined Al-Shabaab movement in 2009. Namanya ebintu bino nga wabula weeks 2 bakubebo mu Uganda. To be honest, I was used in this thing. I was compromised into recruiting my brother and my friend who were actually outside the cell unit. Isa was so calculative in choosing me. My rage was with the Americans, whom I deemed responsible for all the sufferings of Muslims around the world. Really loves our history. He has a passion for doing research, and he shares all this history with you so that you can make it. What we have today is in memory of what happened to Uganda on 11th July 2010. That is the day when terrorists launched 2 deadly attacks, one at Rugby Club, Jinja Road, the other at Ethiopian village in Kabalagala. We lost almost 80 people, and many others were severely injured when they triggered bombs in the mistaken belief that the Almighty Allah and His Prophet, Nabi Muhammad, peace be upon him, would be happy with their deed. The suspects were caught thanks to our intelligence. At that time, the CMI was led by James Mugira, who is now a general and member of parliament. And police had people like John Ndunguse, Abbas Byakagaba, and others who really made a thorough investigation. These young people who made the confession you are about to see also informed the viewer that they were surprised at the gentle way in which their captors treated them. They did not have any injury, which led to the suspicion that they were not even guilty, but bribed to confess. That goes on to show that investigations are possible without torture. Those in charge of investigations now have a lot to learn from the way the Mugiras were doing their things. But I think it is now important to take you back to the time when these 3 young men made the confession before cameras. OwanaPaedia has kept this for posterity, and here we go. Why are you taking photographs of my visitors? I'm called Isa Ahmed Luima. I joined Al-Shabaab movement in 2009. I trained with the foreign fighters for 4 months in Barawa, then deployed in Mogadishu, took part in the offensive that led to the capture of Karan, the stronghold of the TFG leader Sheikh Ahmed Sharif,
that has never been captured before. We pushed them. It was a fierce battle. We had many casualties on our part and on TFG as well. This time round I was sick. I had typhoid and malaria. I was in a sick house. From a sick house, I was picked on by someone who was to become my leader, called Hanif Jabir. He took me to that safe house, which was his, together with other people that were to carry out this operation. He just told me, he was someone who was always very brave, that I just need you to go home, you rent a house, and you enjoy yourself. So we waited for some time. When the logistics were in place, he gave me some money. I left with $1,800. We moved from Mogadishu to this area where UN ever had offices, TFG, the first place where TFG had offices. Baidoa. Actually, we spent the night in the former offices of the UN in Baidoa, proceeded to the border, Ballad Highway. We spent there some days as we were waiting to cross. Crossing, one would just cross one by one, then you head to Kenya. So I managed to cross. I entered Kenya. I reached Nairobi after like 2 days. I went to Mombasa to meet my family that I've been away for quite a while. Then my boss followed me up and he told me there's no time, I have to head to Kampala to go on with the assignment. So I left Mombasa to Nairobi, then to Kampala. I came to Kampala. I stayed for a month. Then I couldn't find my boss. He had traveled back to Somalia. So having spent a month here, I decided to go back to Mombasa as I waited for my boss. Then after some time he came and we met, and that is when he sent Mugisha. I had also lost contact with Mugisha, so he sent him. He came to Mombasa where we met, and Mugisha was dispatched to go and look for a house. So he came and reached here. He looked for a house and he paid it. But when I reached at the house, I found it was short of the security issues that we had talked about. It was free, that no, it couldn't work as a safe house. So I rejected the house and opted that maybe we could be refunded, but it never happened to be so. So eventually I had to look for the house. Mugisha went on to have some problems. He was arrested, so his role died at that stage. So everything remained under me, receiving all the supplies and explosives, and later on to receive the suicide bombers, though some of them absconded. They had some complaints against the leader and they left the country and they went back to Somalia. So I remained here. Even the third bomber also left for a holiday. He came back when we had shopped for the second bomber. That is when he came back. But I would make errands from here to Nairobi to meet my boss. If at all maybe I needed any money, he would always just give me personally, not that he would send money. Then when time was due, I moved around. I looked at the areas, of which also when my boss came, he approved of them. But because then we were short of manpower because of the other bombers that had gone, that is when I had to recruit, and I couldn't trust people because I've been away. I would have gone for someone who is not closer to me, but it was risky. That is when I brought my brother Hassan on board and Idris. Maybe they were manipulated. They had trust in me, so they couldn't refuse the roles that I was to give them. We had discussed with my boss the aspect of like seeing the thing done to the end, but my boss couldn't stay here because he couldn't travel afterwards. Even me, I couldn't stay behind because I had a past history with the Kenyan authorities. The anti-terror, they had arrested me, deported me. So I knew they would just come, they would become nosy, they would come with my files. So I had to leave before. And even the one who used to bring people to me, a Kenyan, also rejected the idea that he could maybe remain behind. So
I was compromised into recruiting my brother and my friend who were actually outside the cell unit. So I told them if at all they could help me carry these two suicide bombers we had to their final destinations. And my brother, he requested him that maybe he will carry the other suicide vest that was placed in a laptop bag to match in the house and detonate it with a phone. The other friend of mine, Idris, I requested him to take the Somali suicide bomber to rugby club. When he's well placed, he can place his luggage somewhere, the other suicide vest, because we had 4. When the other one had detonated his, this one can also go on to detonate his. Yeah, that was how it was done. So me, I left on 10th before the operation, and that very day is the day I took my brother to the house. Before, no, it was a no-go zone. No one knew about it. It was only me and the cell members who would come from Nairobi and go back. That is how it evolved. The message that I would want you to convey to the people of Uganda, that I'm indeed very sorry for the loss of life that happened because of my actions. Yeah. I was reluctant to pick on Ugandans. My rage was with the Americans, whom I deemed responsible for all the sufferings of Muslims around the world, of whom we thought they are the ones who planted the TFG government in Somalia to stop the Islamic State from formation. The same way they planted Karzai in Afghanistan, Zardar in Pakistan. So that was my rage. That is why I picked on the Ethiopian village, because of that mix-up. Ethiopians also being a big part of our enemy. But the Ugandans, that I was pushed that by some of the bombers, when I was always reluctant to carry it out before I could get the targets of Westerners and Americans. Amanya gange bamta Hassan Haruna Lwima, nina emyaka 27, ndi muto wa Isa Lwima. Namanya ebintu bino nga wabula weeks 2 bakube bomb mu Uganda, nga mu weeks ezo 2 Isa tena kiyangamba nti ninatandika okulowooza okusinza ku bira lyangamba, nga ina topics zansomesa mu ddiini nga ndaba ziri different zanjawulo ku bijjo byetukola ki bembadde njogera naye. Kati mu weeks ezo 2 yagezako okumbuulira nti abasiraamu mu nsi yonna babonaabona, nampa example ya Palestine, nanga Palestine abakazi tebalina we bazaalira, abaana bafa tewali ddagala, abantu basula bweru, babonaabona olw'okubanga basiraamu. Kati bwe amala obbiŋŋamba ne mugamba tubasabire Katonda ajja basaasa, nangamba si kubasabira busabizi Katonda, gwe kennyini olina okuba nti otwala obuvunaanyizibwa ku baganda babo ababonaabona okubayamba. Kati nekyebuuza mu mutima gwange, ngenda bayamba ntya kubanga sirina ssente, naye nenkirekerera awo. Yagenda mu maaso nga mpa lectures mwezi weeks 2, nampa ensi nga Afghanistan, nampa Iraq, nampa Somalia, nampa ku nsi nga Pakistan, nga jambuulira ebizibu ebyenjawulo ebikola ki ebiriyo. Kati ennaku z'omwezi nga 9 yali Friday, nankubira essimu ku makya, nangamba Hassani njagala kusinkana otuuse mu tawuni. Nemugambe ntuuse mu tawuni. Otusinkana mu tawuni, nangamba waliyo akawungeezi tugenda tambulamu bameka 2. Nangamba omanyi tugende tujja sinkana mu tawuni ne Idris. Kati nze nenninya taxi. Oninya taxi jamu nankwata, ye naddamu nankubira essimu nga zigenda musanga 12. Nangamba oli ludda wa? Nemugamba ndi Katwe, nijja mwankutte. Nagamba nalinnya bodaboda nenkola ki, nentuuka mu tawuni yangu watukulinze. Kati bwe ntuuka mu tawuni twasinkana ku Gazaland building. Bwe tusinkana Gazaland nabasanga ne Idris nga bayimiridde awo banyumya. Bwe nzija nangamba Hassani ogenda kunnyamba ogula essimu 2, kubanga ono omuvubuka omuddugavu gw'ogenda otambula naye akawungeeza aka Saturday.
mugenda mu bifo byanjawulo ku Sande mulina okummunicating nga buli muntu akoze eki atuuse. Nampa $5,000 nengula essimu 2 zaali nkaddemu nga Nokia endala nga kabiriiti. Kati bwe tumaliriza nenkomawo we baali nakwata $8,800 n'agamba kati nga bw'ogenda okwebaka nabo ezo ssente ojja kuba obayambako bagulya emmere gye baagala okulya ne transport okutambula nabo. Kati twali twawukana n'atugamba baganda bange akaseera ke mwolekedde si kaseera kangu keetaaga obugumiikiriza n'obugumu era mbakutya okuba nti mubeera fa mubeera basajja. Kati ne twawukana naye nga ntegeeza nti ye agenda wa Nairobi ekiro ekyo alinya ekiro ekyo baasi. Kwe tutuuka mu paaka ne tunyana Idris taxi ne tugenda e Nyanama Road ne nzigulawo ennyumba ne tuyingira abavubuka twabasanga mwebali ne tumala okusaala obudde ne bugenda obw'ekiro ssaawa nga 2 ne tumala okusaala eswala y'ekiro. Kati Idris n'ayogera n'omusumaali gwe yali alina okutambula naye nti yetekke bakole ki bagende. Nange bwetu ne njogera n'owange nife babasooka okuvaawo. Gwe tuvaawo omuvubuka ne tutambula paka waggulu ku Enamasuba waggulu ku Pida ne tulinnya taxi ne tutuuka mu tawuni ne tulinnya taxi endala etwala e Kabalagala. Bwe tutuuka e Kabalagala mu Ethiopian restaurant omuvubuka ne mutegeeza nti ono ekifo kino kye bantegeezezza okukuleetamu. Muvubuka yali tebaali boogezi nnyo ba bigambo nga bali ebiseera bye ebisinga obungi baali nga basirise nga teboogera. Kati bwe tutuuka bwe tumala ne odaringa ekyokulya n'ekyokunywa ne tuvaayo ssaawa zaalinga 3:30 kuba kolo tewali omupiira. Bwe tukomawo waka twasanga Idris nga baakomyewo dda n'omuvubuka omusumaali. Idris n'antegeeza nti Hassan gw'ogenda okwebaka ne bana bavubuka nze nzirayo waka sina bwe ngenda kunnyola mukyala wange gye nasuze. Ne mugamba kale ne mubuuza nti ojja ssaawa nga mmeka nanga ssaawa nga 10 sijja kulwayo. Kati twetegeka okwebaka naye ekiro ekyo kyali kizibu nnyo gye ndi kubanga saasobola kwebaka. Nasula kale ntunula nga ngulungutana simanyi kiddako. Kanazuukuka ku makya ne nsaala abavubuka baali bakyebase ku Sande ne njoza panti kwala alina badda ne panti emu ne njoza ne sokisi zange ne mbyanika ebweru. Ne ntuulako awo mu ddiiro ne ziwera ssaawa nga 4 ne nzijukira nti nina okugulira abavubuka be ebyokulya bye baali balina okulya ekyemisana kubanga baali bakyebase. So ne ngenda ku Shoprite olwo ku restaurant Kabayindi ne ngulawo chips zaali 3 n'enkoko ne ngula ne kekisi ne ngula ne soda ennene ne esaala nabo ne basaala wabula bo baagattako essola yaabwe esemba y'ekiro ne bagisaalira ddala. Kati ffe tulina okulindako ziwere essaawa 2 tulyoke tusaale. Kati bo baagenda mu kisenge kyabwe gye baali basuze awali ejecti bombs 2 ne batuula eyo. Kati otumala okusala essola y'ekiro Idris n'ava mu ddiiro twali tudde naye n'agenda mu kisenge kyabwe abavubuka n'agenda mu kisenge kyabwe abavubuka. Nalaba tadda nange ne mukola ki ne mugoberera ngenda okutuukayo nga baggyeyo jacket bombs bagitadde awo wakati waabwe omuvubuka nga batandise okukola ki okwayalinga nga waliwo ne toolbox yali ya black nga eri mu kala nga erimu ya ddiba. Kati nga bagibikudde omwalimu balubu y'emmotoka munda nga kuliko waya 2. Kati mu jacket bombs zino saalaba bomu saazirabako ddala wabula nalaba kala ng'eringa ame green bwetyo ow'amazzi. Kati bali bajjamu waya 2 ng'emu bagikoonesa ku positive na ku negative. Kati omuvubuka omu n'anyiga ku jacket bomb eyo side wano nga waliwo switches n'anyiga ne zaaka. Kati gundi eyo n'eyaka balubu ne bagamba omuliro guba gukoze eki guba guyiseemu. Bwe bamala ne bakwata mu gundi gye baali balina ne bakwata mu gundi eyo mu toolbox ne bajjayo obuntu bwalinga nga hafu ya pen naye nga kuliko waya emabega etambula evaako kwako akantu. Ne batandika okutayinga neziri waya eziri munda mu jacket bomb ne side eno ebamala ne bayingiza munda ne bagijjawo. N'eyokubiri nayo baakola kyekimu okutestinga n'okutayingako eyo waya kwako akantu ke mbagambye. Kati bazimala ezo zombi oziwayalinga bulungi
bamaze ozigezesa nti zijja kuba zikola bulungi. Idris kyava asituka we twali n'agenda mu kisenge kinali nsuzeemu awali ensawo n'asitulayo ensawo 2 n'azireeta. Kati ensawo 2 bw'azireeta omuvubuka omusumalayika yali asingako okutegeera ebintu byawayalinga ebyo bali wayalinga bomu zaabwe n'akwata ensawo n'asumula zipu n'ajjamu essimu kyali kika kya Nokia katooki ng'esibiddwako waya 2 emabega. Ne bakola ekintu kye kimu nga azikonesa ku balubu eri gye nabagambye ey'emmotoka positive ne negative. Kati najja essimu endala era mu nsawo y'emu nga nayo ya Nokia n'agiswitchinga on n'adairinga ennamba n'akuba. Eno essimu yaliko waya 2 bwe yavuga balubu n'eyaka. Kati n'ategeeza Idris kuba baali boogera Luzungu n'amugamba nti eno essimu twasavingamu erinnya limu Jane kasita onoonya erinnya eryo n'olikuba nga tumaze okuwayalinga kitegeeza nti oba omaze okunyiga bomu okkuba. Kati bwe bamala okutesitinga ne bajjayo obuma buli bwonna bagambye obulinga hafu ya pen nga buliko waya emabega ne bakwata mu nsawo waya ezaalimu ne bazitayinga bulungi ne solotape ne side. Essimu bagireka nga eri on yaliko wires ne bagizza munda mu nsawo. Kati eri endala eyali erina okukola nga remote ne bagiswitchinga off ne bagiteeka mu side bag. N'ensawo ey'okubiri ne bagisitinga bwe batyo kuba ensawo ey'okubiri bamwalimu Grace erinnya kwaliwo bwe baserezeko Grace naye ne bagitesitinga kye kimu. Bwe bamaliriza nze ne nvawo n'ensuka n'enzijjako mu ddiiro ne Idris n'ajja. Idris n'aŋŋamba waaye gumiikiriza nkulaba olabika okoze ekyo oti naye kola ki guma oludi tukirimu. Kati Idris n'addayo mu kisenge n'ajjayo ensawo 2 n'aŋŋamba Hassan eno ensawo erimu Jane gye nkuwadde nze ngenda kutwala eno endala. Nakwata ensawo n'engiteeka wabbali. Abavubuka abo ne bagenda mu kiyigo ne beetereeza ne batandika kale okwambala. Nalaba owange omuddugavu yali yasooka n'ayambala sleeveless ya green munda n'ateekako jacket bomb n'amala n'ateekako ne grey sweater nga iriko kikofiira emabega n'ayambala ne sikola za black empale saagigenderera. Kati we tumaliriza byonna Idris n'aŋŋamba kati Hassan gw'oba osooka okugenda n'owwo era ne tufuluma naye ne tuyita mu shortcut paka ku Ntebe road ne tufuna bodaboda ezaali zitambula ze ne zitambula ku kkubo twafuna ya stage ne tulinnya naye bodaboda ne tuteesa ssente. Omusajja n'aŋŋamba ajja muwa 15 ne muga tekirina mutawaana. Bodaboda ne tuvuga mpaka Kabalagala. Tutuuka Kabalagala omuvubuka n'aŋŋamba nti twali tugenda yali akoze eki ategedde okuba naye mututewo ku Saturday. So n'aŋŋamba nti goyinza okulinnya n'ogenda gy'olina okukola ki gy'olina okugenda. Naye nga tetunaba kuva mu nnyumba essimu ziri 2 Isa yali aŋŋambye oggula naguliramu layini za Warid era nga tetunava mu nnyumba namuwako essimu emu for communication ne mugamba nja kukubira nkugamba entuuse namuwako kika kya Nokia ze n'ensigaza kabiriiti. Kati bwe tutuuka e Kabalagala ne twawukana nze ne ninya boda endeeta Makindye natandika okuwebuuza ebintu bingi mu kkubo nga nzija. Ndaba family zitambula ndaba abantu batambula ku kintu kyali kinsabiddwa okukola kuba nali sikimanyi before nali sina kyemmanyi. Brother nga yakinteeka mu buteesi nga bw'okwata mutowo n'omuvumba katina n'omuteeka mu kintu lwa mpaka oba n'omukonvinsinga aweetaaga okuteekamu empaka n'omukozesaako empaka. Natandika okulowooza ku kyengenda okukola nga ndaba tekiriiyo nga ndaba tekijja. Nakyusa ebirowoozo byange ne ŋŋamba ensobi 2 tezisobola kubanga emu eteeka okubanga esingako obunene. Nkakasa kankoleko entono naye esembayo okubira ne sijja gikola. Nakyusa ebirowoozo ne ŋŋamba eno bomu sigenda nze ginyiga kuba abantu. Naye kati nga neebuuza wengenda ogiteeka sikola ki simanyiiwo. Bwe nva ku bodaboda nga ntuuse ku kkubo eriva e Makindye ku balakisaawe naviirako. Nayimirako eddakiika nga 10 nga neebuuza wo giteeka kubanga baali batubuulidde ebintu bingi ebizikwatako. Webeera awantu awali heat esooka okusitirera okukuba. Kati nga neebuuza awantu awannyoga wengenda ogiteeka ate nga sikyagala kutwala bbanga ddene nga ndi nayo kubanga nali nkiraba kifuze kintu kya bulabe eri obulamu bwange n'obulamu obw'abantu abalala. Kati amagezi gange nafuna ekirowoozo ne ŋŋamba kantwale ensawo eno mu kifo kye baŋŋambye ogitwalamu kubanga we twagendawo nalabawo ebimulinga bingi.
nga bisakaativu nenga maybe nja kusalirawo amagezi bwentuuka mu kifo kyo Makindi House kuba nali sikimanyi nga ojjako omuntu gwe baali bantutteyo amangu ddala wayita yajja gyendi n'ambuuza oba neetaaga ekyokunywa ne ordering ekyokunywa n'ambuuza we naatula kubanga abantu baali bajjudde ne mugamba tokifaako nze nfunye akatebe wonaona abantu nga twalala kulaba mupiira ebyomupiira nali sibiriko ne mugamba nja kusituka nga mpolampola ndabe kati yantera akatebe emabega eno ddala wasemba nga toyinza nakulengera screen n'emu newe yantera akatebe waliwo okumpi waliwo ekimuli era ebyo ebimuli bya green ebisakaativu ebinene kati bwendaba abantu bonna nga ate kino bakitadde ku mupiira olw'obudde nga bugenze nakwata ensawo n'enjingiza wakati mu kimuli bwe mmala ogiyingiza wakati mu kimuli nensituka mpolampola nenfuluma ebweru nenyambukaku katono we nasanga wabulabuda yali ayimiridde ne musaba antwaleko Namasuba nansaba 4,000 nemuga tekirina mutawaana wabula mu process y'okuvaawo nninya bodaboda natandika okupangula amanda ku ssimu n'okujja mu sim cards kubanga kibaali baŋŋambye nga mmaze okukola ki nga tumaze obikozesa kati naddayo bwe ntuuka Namasuba naddayo mu kifo we nali nsuzeeko nembuuza neighbor gwe nali mmanyi ebaŋŋamba yasengu kataliiwo kati nensaba omuwala akasumuzo k'emmanju n'akampa nenkwata essimu ne sim cards n'amanda nembisuula mu toilet bwe mmaliriza neninya takisi ezintwale ezinziza ewaka wabula bwe ntuuka ewaka nasanga mukyalo nga mweraliikirivu nambuza owaye twakubye essimu yokuva jjo teriiko maama wange yali mulwadde ebiseera ebyo ebintu ebyabeerewo nambuza maama olwadde bweyongedde n'ogenda ekijja n'otatubuulira nemugamba nine ebyantawanyiza naye just mpaamu space olwokuba nali ndudde naye ng'amanye embeera zange mba nkyankalanya mpaamu obudde yandeka oluvannyuma nambuuza naye neetaaga ekyokunywa nemugamba mpeeyo kyayi bwe mmala okunywa ekyayi nga tutuddeawo namusanga awuliriza radio ng'awuliriza omupiira nempuliza nga bagamba nti tosobola kikkiriza kigambibwa nti Lugogo rugby club bomuzikubye abantu natandika okufunira ddala okutya kubanga ekyali kigenda mu maaso nali mmaze okukitegeera n'okwebuuza ekyokukola. You can observe a moment's silence in memory of those who fell during that deadly attack, as the two brothers have narrated. When we get back, the third suspect, who was later also convicted, will remorsefully tell you what his role was in this deadly attack. Only on OwanaPaedia, the one-stop center for the history of this country. It was way back in mid-2004 when I was working at Pioneer Mall as a shop attendant, and I was introduced to Issa by a friend called Fred Mpanga. They used to work with Issa at KIU as librarian. Banange, have you subscribed to OwanaPaedia? I don't know what you are waiting for. OwanaPaedia, Owana for history.